So, neues Spiel, neues Glück. Twin Mirror ist heute rausgekommen von Don't Not. Von welchem Team genau, wissen wir nicht. Ich hatte ja auch gedacht, dass Tell Me Why vom gleichen Team wäre wie die Leute, die Life is Strange gemacht haben. Dem war aber nicht so. Was allerdings nichts Negatives heißen muss. Wir fangen an, und zwar spiele ich mit dem Gamepad. Ich hoffe, dass das die richtige Wahl ist. Passe die Helligkeit an. So, ordentlich nach oben schrauben. So ungefähr. Optionen. Video. Ist ultra. Sieht gut aus. Audio. Musik mache ich mal ein Stück runter. Effektlautstärke auch ein kleines bisschen. Klar, Spielstände. Sprachen Deutsch, Untertitel ein. Klein aus. Okay, Steuerung. Aus, Empfindlichkeit. Ich mag keine Vibration. Also den rechten Schulterblock muss ich benutzen. Ja, gut, bleibt insgesamt relativ übersichtlich. Alles klar. Spielanleitung. Lese ich mir später durch, wenn es nicht selbsterklärend ist. Fangen wir an. Er ist dead. Ich weiß nichts über das Spiel außer dem Klappentext, den habe ich gelesen. Skies are finally clearing up after a light rainfall most of the afternoon. The weather's approaching 49 degrees, so we've got a brisk West Virginia evening ahead of us. Wrap up tight and settle in, folks. This is 104.3 WVCK, the Basswood Sound. I'm your host, Carrie Hammond. Coming up after a short break, mental health expert Dr. Will will discuss the recent opioid epidemic that's been affecting. Basswood. Ja, das wohl der Autos hinterherkommt. Er kommt jetzt wieder nach Hause. Um seine Vergangenheit aufzuarbeiten. Das war ein Freund von ihm. Ist er gestorben? Den Namen vergessen, wie er heißt. Er ist wohl Enthüllungsjournalist gewesen. Let me breathe and I'll let you go. Ja, also doch, der ist wohl tatsächlich nicht mehr unter uns. I felt around for something real. There's a radio station playing wrong in my ear. Ich glaube, wir sind in West Virginia, was auch hier diese Kohlenminen, stillgelegten Kohlenminen erklärt. Ich glaube, es ist zum ersten Mal nicht an der Westküste. Was ist denn los? Hm?
Time to kill before the funeral. Might as well spend it here. Ja, aber so viel gibt es hier, glaube ich, gar nicht. Mal gucken. Sehr weit werden wir hier wahrscheinlich nicht kommen. Funeral isn't for a while, and I'm not gonna walk into town. Ja. Jetzt kann ich. Dann gehen wir halt hier runter. This place was always one for decisions. Somewhere for things to fall apart. Welcome back to Basswood, Sam. Jo. Also zu einer anderen Jahreszeit wäre das bestimmt ein sehr schöner Ort. I came up here every chance I could. One of the all-time great views. Really makes a small town look big. Was zu essen, was zu trinken. Das dürfte dann wohl Basswood sein, ja genau. Da müssen wir, glaube ich, hin, ne? I'm not sure Nick would even want me at his funeral, Nick. given how I left things. Okay. Also er Streit, bevor er hier aus dem Ort weggegangen ist. I remember spending entire summers on the banks fishing with Nick. Offensichtlich kein sehr My guter Ort. hometown. It felt more imposing in my nightmares. Mine. Strange to think of Basswood without its mine. Okay. West Virginia Staatsbahn. Fall Hazard. Ja, das ist richtig. You'd think the massive cliff face would be a giveaway. Das ist so ähnlich wie mit Straßenschäden, wo dann mit Warnzeichen darauf hingewiesen wird, dass die Fahrbahn unten ist, anstatt sie einfach zu erneuern, zu beleben. Das bei uns ja auch nicht anders. Wildlife. Ein bisschen mehr. Fuchs, Luchs, was ist Puma wahrscheinlich? Hirsch und irgendein Nagetier. Führen Sie beim Jagen stets alle erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen mit. Jagen Sie nicht mit dem Einfluss von Alkohol, eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang und eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang ist das Jagen verboten. These trails were great to walk if you wanted to feel truly alone. Wandern verboten. A lot of people were upset when it closed, but not upset enough to fix it. Ja, sag ich ja. Über ein Schild hinhängen. I left a sandwich in it for a whole week once. Dad never let me forget it. Naja. I used to love looking at Basswood from up here. Helped give me perspective. Until that day. Kann man runterfallen? Hier nicht. Da. Why can't the real world be as clear and peaceful as my own mind? Even if it does mean nothing stays hidden in here. Not even me. Das führt zu Entgleisung. Also das sind seine Erinnerungen, die er in einer Umgebung speichert, die er sich selbst so vorstellt.
so konstruiert haben, muss man eigentlich sagen. Oh. Da kann ich mich also... An Pac-Man erinnere ich mich auch. Auf den kann ich nicht mehr. I've been meaning to ask you something. Don't freak out. Would you be my little girl's godfather? I wouldn't trust anyone else with this. And yet I stopped taking his calls. He even called once the day before he died. Das muss dann wohl I'll never Nick know what he gewesen wanted to sein. talk to me about. Ich dachte, das wäre sein Vater, aber das war dann wohl Nick. Da ist This is Anna. She works freelance. Does a lot of the human interest pieces. What can I say? I'm interested in humans and their pieces. What do you like to write? I gotta run to a review with Walt. You two feel free to chit-chat. And Sam, be nice. I had never met someone so interested in others, even in me. Die werden wir bestimmt gleich noch treffen. Wenn wir Richtung Beerdigung gehen. Dann ist die große Frage, ob die uns immer noch mag. The story is important. You know I think that. It's just... People around here have short tempers and long memories. Be careful. Sam, are you even listening to me? Ja. I heard you, Anna. But no, I wasn't listening. Come on, Anna, look at this. What is it? Someone skinny dipping? Anna, you really need to see this. I can't even see. Something's blocking it. Sam, what are you doing? I'm trying to be romantic. What? Wait. Please don't tell me you're proposing. I'm down on one knee, a ring. What else would I be doing? You look like I just ran over your grandma. Okay, the silence is really starting to scare me now. Anna, please say something. Sam, put that away. Come on. I don't want a ring. I don't need a ring. You should know that. We've discussed it before. We weren't happy. She was the one brave enough to face that. Lost in my head again. How much time did I miss? Ups. Ich habe beschlossen, vor Nicks Beerdigung noch einen Spaziergang auf dem Plateau mit dem Aussichtspunkt zu machen. Ich dachte, ich sei nicht bereit, mich Basswood wiederzustellen, aber die Vergangenheit zieht mich bereits dorthin. Meine Erinnerungen sind so lebhaft, als wäre ich nie vor Ort gewesen. Nach einem Spaziergang erinnere ich am Fernrohr, kehre zum Auto zurück. Okay, was noch? Ich bin gerade so ein bisschen irritiert. Nick war mein Freund, seit wir Kinder waren, mein einziger Freund. Als ich Basswood vor 2 Jahren verließ, stellte ich mich tot. Und jetzt ist er, der tot ist. Jetzt ist er es, der tot ist. Okay, Erinnerungsstücke haben wir keine. Das sind wir.
Naja, mein Leben anders verlaufen, wenn sie ja gesagt hätte. Sie wiederzusehen, das wird schwer. Und dennoch freut sich ein Teil von mir darauf, der Rest von mir wird sich umdrehen, sofort verschwinden. Kalte Füße. In dieser Szene wurden noch keine Entscheidungen getroffen. Ah, cool. Können wir dann nachher hier auch sehen. Gut. Dann bewege ich mal zum Auto. I missed the funeral. Maybe it's for the best. On the bright side, Nick's not alive for me to let him down again. Was jetzt? Sorry, Walter, but I don't think I'll stick around. Given up already? Just a quick, depressing jaunt down memory lane and then you're gone? I know you think that the only thing waiting for you down there is hurt. Lots of hurt. And you might be right. But it's been 2 years. It's time to face the world. Time to adult. The good news, though, at least you don't have to do it alone. Preisfrage, wer ist Walter? Sobald ich hier weitergehen kann, gucke ich nochmal ins Journal rein. Ich will ja hingehen. Lost the signal. Some things never change. Ja, setz dich ins Auto und fahr los. Lädt. Ich kann schon verstehen, dass mir das jetzt schwerfällt, da die Leute wiederzusehen, aber ich drehe doch jetzt nicht um. Higgs Tochter. So, ja, kennt ihr dich überhaupt? Schauen wir schon. Muley, you actually came. It's been a while. You've gotten taller. Can we talk? We're talking right now. It's cold. Na? So, You left. Ja? Joan, that's not fair. You left. Wenn er eine gute Erklärung hätte, würde ich das X nehmen, aber wir nehmen A. Look, Joan, I messed up. Das ist besser. You Er said weiß- you wouldn't leave. You said... I don't remember exactly, but you pinky swore. I didn't mean to lie. I just screwed up. After Anna broke up with me, I'm sorry. I wish words meant anything. I wish this didn't make it harder for you to trust me now. You could have at least
called something, especially after, you know, after my dad. I don't know what to say to that. You're right. I wasn't in a state where I could reach out to anyone. I'm still not. If Nick hadn't died, I never would have come back. Thanks for being honest. You're always at least honest. Listen, I wanted to talk to you about what happened to Dad. Schieß los. It doesn't make sense. He wouldn't have just crashed. He drove like a grandma, you know that. Ja, andere aber It's nicht. wrong. I don't buy it. I'm just in town for the funeral, Joan. I'm not a PI or a cop. You're the closest thing I can talk to. Will you just look into it, Muley? Please? She wants her father's death to mean something. But where does that lead? What if it leads to the truth? That could change everything. An hour ago, you wanted to run away. Now you want to start another investigation? A few questions won't hurt anyone. Just tonight. To reassure her. And myself. This is a wake. If you poke around, people may end up poking back. Okay, whatever you do, at least leave the kid out of it. It would be cruel to lead her on, Friends don't lie to each other. even if it means disappointing her again. It's your call. Also erstmal, die Zeit scheint währenddessen stillzustehen. Wir sind natürlich hier, um das Ganze zu untersuchen. Wir werden kaum jetzt mit dem Auto wieder wegfahren. Okay. I'll see what I can see and all that. Gumshoe it up. You will? You make some good points. It doesn't fit. I hate when things don't fit. Yeah, me too. I might just be, I don't know, crazy or something, but You want to know for sure. I get it. thanks, Muley. I should go in before my mom misses me. You better get in there too. Can't hide in your car all night. Who says I'm hiding out here? I do. Das war deine See you Idee. inside. Aber ist schon mal nicht schlecht. Jetzt haben wir Sachen erfahren. Die hat ja die ganze Zeit hier verbracht. Das heißt, die müsste ja auch die Leute kennen. Vielleicht ein bisschen einschätzen können. Irgendwas aufgeschnappt haben. Man weiß es nicht. Was ist jetzt? Ja. Okay, Tagebuch aktualisiert. Geh in die Kneipe. Sie taucht jetzt hier auf, aber unser imaginärer Freund leider nicht. Ja, das ist klar. Wieso Muli? Also ich habe noch keine Erinnerungsstücke gefunden. Ich weiß aber gar nicht wie. Gesehen habe ich noch nichts.
Ja, 90%, das war mir fast klar. Aber das muss eigentlich gar nicht während des Spiels hier stehen. Reicht am Ende von einem Kapitel. Might as well oder talk so. to Walter. I'll have to sooner or later. Die Polizei hat schon bessere Tage gesehen. Some of the police force stopped by, which means most of the police force stopped by. Klar, also ein kleiner Ort. Jetzt muss doch hier irgendwo welche Erinnerungsstücke geben. Hintertür. Ethan keeps a spare key around, but I should use the front. Wir haben zumindest keinen Grund, uns da jetzt irgendwie reinzuschleichen. Denke ich zumindest. One of Nick's favorite matchups. Might be the first game he'll miss. Yeah. Yes. Yes. That smile she had when I gave it to her. She could barely get on it back then. Das ist aber keine Erinnerungsstücke, da kann ich nichts mitmachen. Yes. The cat food is under the sink. Yes. Yes, it is, Mother. Trust me. Oh, Samuel is here. I'll call you back. Samuel Higgs, as I live and breathe. Has it really been over 2 years? Regardless, I'm so glad you finally made it. It's good to see you. What kept you? A trip down memory lane. I missed the funeral, but I made it to Nick's wake. You have to bring it in for a hug. It's a Basswood back in town requirement. So good to see you, even if I wish the circumstances were different. In times like these, we need the comforting touch of others. At least I do. Erstmal macht er ja einen netten Eindruck. Also, have you spoken to Anna lately? No, why? No reason. If you get the chance, we should catch up. We should really catch up. I'll see you inside. So, komm, bevor wir reingehen, machen wir es noch ganz schnell hier. Machen wir jetzt mal abgrasen. Was ist das? I haven't read an issue of this paper since I left. I wonder how they've been doing Ich without jetzt me. ja gar nicht vor. Okay, das sollte man vielleicht lesen. Anfang der Woche kam unser lieber Kollege Nick Waldron beim tragischen Opfer ums Leben. Er wird morgen auf dem Friedhof Herrensgate beigesetzt, bevor seine Familie, seine Freunde und seine Kollegen im Coal Miners Heaven in Erinnerung an ihn, ihren viel zu früh verstorbenen Freund, die Gläser erheben werden. Treue Leser werden den Namen zweifellos wiedererkennen, denn es gab Tage, an denen er die Verfasserzeile um mehr als der Hälfte der Artikel dieser tapferen Zeitung zierte. Nick wurde von seiner Familie und seinen Kollegen sehr geliebt. Er hinterließ seine Tochter Joanne und seine geschiedene Frau Kathy. Okay, Must also, have been a hard issue to write. als er noch hier war, waren beide bei dieser lokalen Zeitung. Und der etwas kräftigere Typ, den wir gerade gesehen haben, Walter, das war ihr Chef, also der Redakteur oder der. Terras Wagen. Whoever said you can judge someone by their car never met Tara. Den Namen habe ich vorher noch nicht gehört. Ein eigenes Auto ist das, der Cathys. Seems Kathy's been keeping this running 100,000 miles past its prime. I hope she's not running short on money. Ich glaube, wir haben alles schon angeguckt. Die sehen beide gleich aus. Okay. I'm not ready for this. Egal. Tag ist bald rum. Here we go.
Coal Miners Heaven. Jetzt müssen wir eigentlich an einer Seite anfangen und uns die ganzen Leute angucken. Mr. Samuel Higgs, big shot investigative reporter. Didn't think you'd ever be back in here. I'd gladly slash your tires, but that mean you couldn't leave town. And you are leaving town right after this, right? Bin ich heute auf Krawall If you aren't, gebürstet? well, Nick, Just really embracing those Hicks stereotypes, huh, Joel? Gentlemen, Den merken wir uns get you mal. good old boys another round. mighty kind of you, Declan. You're not worth it, Higgs. Making friends already, I see. Declan, been a while. Hey, careful. I'd rather not be working tonight. And you always seem to angry up everyone's blood. I'm only here to pay my respects to Nick. Nothing more, nothing less. Stimmt. Yeah, shame that. You watch yourself. Okay. I think it's time I go put up a photo at the memorial board. That's what people do, right? Natürlich. Declan lacks subtlety, but he loves this town like no one else. Okay. So, wen haben wir denn hier? Die kennen wir nicht. Was ist das? Holz, Schmetzerei. It's supposedly the spirit of coal. Doesn't really belong here anymore. Kann ich was einsammeln? Fließen läuft da durch und das ist nicht logisch. He's owned this bar for almost a decade and still can't afford another employee. Not really. You just quoted him a couple of times and I thought it sounded good. Vorgetragen? Then you should read Great Expectations. You'd think a kid at a bar would stand out more. Everyone here seemed to really like my dad. Of course they did, Bug. Everyone's nice in that creepy way. It's weird. Even Anna's weird. Ja, die habe ich eben schon kurz gesehen, glaube ich. You've seen Anna? How is she? Is she here tonight? Yeah, she's getting ready. Getting ready for what? I don't Das hab ich know. doch nicht gesehen. Something. I've been avoiding her. She's kind of like mothering me. A lot. Like, a lot. My own mom is already too much mom. You know? Do you ever just watch people? It's pretty much all I do. Me too. But I don't always like what I see. Sammy! Oh, it's been ages. Tara? Oh, me? I've had this stomach thing lately, always churning. And this thing with Nick, his car went up like a Sunday ham. He burned alive, you know. Have you met Hugh? He took over the old pharmacy just after you left. No. The infamous Sam. I've read that article you wrote on the mine. You must have put in a lot of legwork on that. Oh, you read it. What do you think? Of the writing? Fine. Fine. Of the reporting? Something that needed to be done. Many medicines are a bitter brew, but you still need to take them. That's nice of you to say. Now, don't hesitate to drop by the pharmacy sometime. Oh, and Sam, you... But for now, I have a feeling you're not here for us. Oh,
Oh, right. Don't be a stranger, Sam. Die Frau ist seltsam. Das ist Kathy. Damit natürlich. Some people can play this game drunk. Anna was best at 3 beers. Kann leider nicht so erwischen. Vielleicht kürzer Beine an der Rückseite geschafft, Stammgästen der Vorteil. Okay. Wir haben die Band verpasst. Komm. Es ist leicht, die Orte zu übersehen, die unsere Heimatstadt so vertraut wirken lassen. Der Coal Miners Haven ist ein solcher Ort. Der Besitzer Ethan Morrow hat dafür gesorgt, dem Namen des Establishments treu zu bleiben, indem er die Wände mit all den tapferen Arbeitern, die im Laufe der Jahre in Basswood eingekehrt waren, schmückt. Ethan hat zwar vielleicht noch nicht den Gipfel erklommen, aber er bleibt optimistisch. Die Lage ist nicht leicht, aber glücklicherweise glauben die Leute immer noch, mich beim Dart schlagen zu können. Geben Sie ihm eine Chance, wenn Sie vorbeigehen. Die Preise sind günstig, das Bier ist kalt und Ethan vergisst niemals den Namen eines Gastes. Da hat dann ja schon mal was voraus. Nix Artikel. Der erfahrene Gastwirt Ethan Morrow wird den Coal Miners Haven von seinem jetzigen Besitzer Carl Edwards übernehmen. Der Coal Miners Haven ist einer der wenigen Kneipen in Basswood, die bereits seit der Prohibition, während der er als Flüsterkneipe begann, bestehen. Das sagt Ethan zu der Veränderung. Es wird sich nicht viel ändern. Die Kneipe ist für viele hier wie ein zweites Zuhause und das soll so bleiben. Er hat vor, Edwards Sammlung von Dekorationen zu behalten und im Laufe der Jahre zu erweitern. So unterwegs. Können wir mal angucken, dann kann ich nicht. Foto. Ja, zu der Zeit war die Bezahlung wohl recht gut, bis sie dann dicht gemacht haben. So. Wir können jetzt, bevor wir mit Kathy reden, mit ihr will ich eigentlich nicht reden. Könnte ich das? Ich könnte schon. It's the guy who got the mine closed. I can't believe he showed up. So tragic, what happened to Nick. The details are horrible. They think he didn't die on impact. Instead, he roasted to death. Not enough to damage the bones, but, you know, not a pretty sight. Unless you're into that kind of thing, of course. I didn't mean to be rude, Sam. But you are. Well, you were, Tara. You can't talk about Nick like that. What did I say? It was only the truth. Poor Sam. Now that Nick is gone, everyone in town hates you. I mean, I don't. Why would I? It's not my job you destroyed. You're not the cause of all my problems. I mean, that's what you did for pretty much all of Basswood, but not to me. So, I don't hate you. Thanks for the confidence booster, Tara. I'll see you around. Sehr schön. Also die Mine wurde wegen uns geschlossen und die haben wegen uns all ihre Arbeit verloren. Das würde erklären, warum der Kollege hier nicht so gut gelaunt ist. Ich weiß auch nicht, ob ich mit denen jetzt reden sollte. Old-timers in general already don't like me, and the article just made it worse. Gibt doch Haue, oder? Hey, Sam, why don't you drink to Nick on the other side of the bar? Okay. Das war einfach. Sitzheckentisch oder als Jahrzehnten nicht ersetzt. But no more than 3,000 milligrams. I thought it was 4,000. Pretty courageous of him to try his luck in Basswood, given the state of things. That amount is damaging for long term. Konnte ich gerade noch mit dem reden? Bess always had a soft spot for Nick. I think she liked his work ethic. Mit ihr aber auch nicht. Jukebox.
Can't believe this whole thing's still working. Okay. Jetzt kann ich mich bewegen. Das ist uns auch nichts. Daddy, 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 open your eyes and wake up. The kids and I've been busy. Letzte Mal, sie taucht erst auf, wenn wir über Kapitel gesprochen haben. A little something for you that's gonna make you smile all day. Daddy, 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 daddy. But when the lights are out, it's time for me to show you my love. And I've got a feeling you've been pleased. So, daddy, 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 sit yourself down. Now you should know. Was passiert jetzt? Nichts weiter. Man kann mal kurz gucken. Leute. Habe ich jetzt ein Erinnerungsstück? Ne, immer noch nicht. Dann keine Ahnung. Ja, dann gucken wir uns später an. Ich will jetzt hier mal. Nick and I spent so much money on this machine. Okay. Er hat nicht notwendigerweise heute eine Band gespielt. Man weiß es ja nie, aber auf einer Beerdigung finde ich das so ein bisschen seltsam. There was no love lost between Kathy and Nick since their divorce. But anyone can see she's taking his death hard. Auch geschieden. Kathy, Sam, you actually came. it's been too long, Kathy. Has it? Joan was really hurt when you left town. Nick and I were never close after the breakup, and Joan's never had a lot of friends. Yeah. Maybe don't break her heart this time when you leave town. All right? Haben wir schon gesagt. B will ich jetzt ehrlich gesagt nicht drücken. Nein. Das machen wir. Hard to make promises. I don't do well with those in Joan. I've noticed. But I'll try. Sam, I'm gonna hold you to that. Was ist das? Foto. Na. Also dieser Übergang dürfte ein bisschen schneller gehen. Ich kann mich nämlich immer noch nicht bewegen. Jetzt. Und das ist nix. You're a lot like Pac-Man, Sam. I consume everything in my path. You find every last bite. The mine closing wasn't your fault. Your investigation just hurried things up. You probably saved some lives, you know. Hi, Dad. Hi, Muley. You piece of Language. Is that a wedding ring? I didn't know you were thinking about marriage. Oh, it's just... it feels like the right thing to do. Dad, what's the point of getting married? Well, it's just one of those things people do, Bug. Here, you can play. Someone has to show you grown-ups. Video games are the realm of the young. Have you talked to Anna about this? That's kind of the point. I'll talk to her about it when I show her the ring. If
you say so. Hey, just remember I'm here, right? If you need anything. Anything but my arcade secrets. Those I'll take to the grave. Sorry we lost touch. Sorry I lost touch. Rest up, big guy. This photo always looked weird. Nick could never keep a straight face. I wonder who took that picture. Look at us. Those two were a great team. Bug was so small back then. We drove straight to the sea after work on a Friday. Hell of a weekend. Happier times. Das war's, was ich am Anfang auch gedacht hatte. Nick und Anna. Nicht Nick und Kathy. Ich schätze, wir werden die Details noch erfahren. Samuel, guess I lost the bet. Bet? Yeah, that bet you'd never come back to Basswood. Not after you went careening out of town like a bat out of hell the instant that article broke bad. Wer bist du? Okay, I'll bite. Tell me, Dennis, who did you have a standing bet with? Myself. So I guess I also won. What are you even doing here, Dennis? You and Nick become friends or something? Nope. He thought I was a drunk, which I am. And I thought he was a hack, which he was. This coming from the IT guy. Didn't know resetting passwords could give you a journalism degree. It can. But it does give me less patience for people who sling mud my way. Relax. I'm just playing. At least tell me how you been. If you must know, I still haven't bounced back from when Anna and I broke up. I think you mentioned she broke up with you. Yeah, but I hear you. Yeah, that's how I ended up in this shit town. Chasing a woman. Yeah, then she left and I got stuck here with 2 kids. Anyway, cheers to Nick. A man that, unlike us, people actually liked. Speaking of which... Und da ist sie. As time draws near, my dearest dear, when you and I must part, how little you know of the grief and woe in my poor aching heart. 'Tis but I suffer for your sake. Believe me, dear, that's true. I wish that you were staying here. Und gehen wir zurück.
Tut mir leid, das mit dem Greenscreen, ich weiß auch nicht, was heute los ist, je nachdem, wie dunkel das Bild wird. Has it really been 2 years since I saw her? She hasn't changed a bit. Jetzt wird's interessant. Anna? Sam! Aha. I've missed you. Why'd it take so long for you to darken my doorstep? I won't lie. Sie hat doch It Schluss really gemacht. hurt coming back. I stopped by Lookout Point on the way here. Sam, why'd you do that to yourself? A desire to open old wounds. The old timers gave me hell when I came in, too. People around here have short tempers, And long memories. but most of them mean well. Sam, the mine was gonna close anyways. Maybe in a year or 2, 5, if the Lord has a sense of humor. It was gonna run dry or have an even bigger disaster. It wasn't your fault. Yeah, I mean, I understand that. It doesn't make it easier, though. It's gotta make it a little easier. When my father lost his legs, nobody knew the mine wasn't following regulations. You were the only one who started asking questions. Whenever people talk about you, he always says, you did the right thing. Yeah, well, your dad's Joe. He's an oak. Unmoving and annoyingly supportive. It wasn't just him. Nick thought your piece was great. He was actually jealous. He always wanted to write something that shook the pillars of heaven, as he used to put it. You know, Nick and I had moved in together. Started to get serious. But I think it's only now I realize how much I cared for him. You and Nick started going out? When did this happen? A few months ago, he never told you? He asked me to let him be the one to say something. You two had been so close. He probably tried. I hadn't been answering his calls. Ah. That's the worst part, right? Anything broken just stays broken now. But this was all nice. The funeral, the wake. Walter did a good job. But it all just makes me feel heavy. It makes my heart hurt. Like Nick's memory has been laid on top of me and I'm still carrying him. Wir können mal fragen. Nick's death. Do you know if he had any enemies? Working on anything dangerous? Whew. Now this is a real can of worms. This is a wake. I know that. Do you? This isn't the time to be digging and pushing. You always do this. You always... Okay, war falsch. I get it. You're still you, huh? Aber wenn die beiden zusammen waren, dann müsste still be sie you, am ersten was Sam. wissen. I hope you never change, but I can't handle this right now. I'm gonna go home. I hate that his stuff is all over my house. Then drink and cry all night. You do what you need to do. See you around. Okay. Samuel, come. Have a round with me. I need a drink or two. Or 3. And then I'll go. Ist noch jemand Interessantes? Ich glaube nicht. Was ist das denn? So, Nick wasn't drunk, and me? I was drunk as a skunk. Ah, Samuel. Join us. We were just sharing stories about dear Nicholas. And let me get your next round. Maybe Ethan has a suggestion for a worthy spirit? Oh, spirits? Oh, no. Friends drink beer. Yes, I suppose that's fitting. To dear Nicholas.
Yeah, he'd been coming in a lot lately. Sat right there, with a bad dad joke or two. With friends, I guess? Maybe Anna. Well, by himself with his laptop as his date. He never drank alone. You two were close, though, right? Tell me about the man outside the bar. He had a terrible memory. Couldn't remember names, dates, passwords. Kept his notes squirreled around him like a hoard. Das könnte hilfreich werden. He was always good with Joan, though Kathy did the heavy lifting. Took her to school, fed her, clothed her, and Nick would pick her up. Play dad for a few hours. Mostly she'd just sit in the office drawing. He'd drop her back off with her mom after dinner. Greater men have done far less by their daughters. The friend of man, the friend of truth. The friend of age, and guide of youth. Few hearts like his with virtue warmed, few hearts with knowledge so informed. If there's another world, he lives in bliss. If there is none, he made the best of this. Burns. That from your eulogy? You know Robert Burns? And no, just something I keep on hand for toasts. Well, it's a good choice. And sorry about that, Sam. I wasn't trying to bring you down. Put that down! Kathy, what's your underage child doing drinking? You have no control over her? Ethan could lose his I license. wasn't doing anything! Don't touch me! Joan! Leave me alone. Ugh, you guys are all so stupid! You do not talk to people that way. Was war das denn jetzt? I'm sorry, everyone. She's just so... That was quite heavy-handed. I hope the little one doesn't take it to heart. Ich kann das heute nicht lesen. I'll send her a text. Make sure she's gonna be okay. Wohin? Ja gut, wenn Nick unser Freund war. Sind wir denen das da wohl schuldig? Oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die ist zu jung, um da draußen jetzt alleine rumzurennen. Viel hilft viel. Das ist eingestimmt. What a night! I'd say that went well. Ish. You got to chat with everyone you've been avoiding. Even if Joan got inside your head with her whole dad mystery death thing. Just shut up. Coming back to Basswood was your idea. You're the one in the driver's seat, Sam. I can't make you do anything. Deep down, you've been looking for a reason to come back. It's gonna be one of those long nights inside your head, huh? Hey, I didn't ask for you to be here. To come back. I couldn't let you miss this. You just showed up.
You can't see it now, but the guilt would have eaten you alive. You're back out in the world, feeling emotions, fitting in. That's progress. Fuck the world. Pointless talking and more talking, and no one says what they mean. Go away. Let me enjoy being miserable. Just try and make sure you don't do anything stupid. No promises. Was war das? 8:45. Schlecht. Was? So früh muss ich noch nie aus dem Zimmer. No, stay out. You have 10 minutes before we charge you for another day. Okay. What kind of monsters have a checkout at 9? What happened last night? Oh, my head. Pills plus drinking. That was not my best idea. Did I black out or what? I can't think straight. I need some water on my face. Clear it up. Sehr gut. Kurze Pause, es hat nämlich gerade gespeichert. Da unterbreche ich mal. So, und schon geht's weiter. Wir sind in unserem Zimmer. Late for checkout. They can wait a bit more. Wir bleiben doch eh noch hier, soll also einen Tag mehr berechnen. Oder bist du langsam? Warum ist es so hell draußen? Warum? God, what a headache. I feel like a small jackhammer in my left temple. Das ist auch toll. Meine Tasche. Hier rein. Komm, geh da rein. Okay, das ist ein bisschen schneller. I already feel more human. Now, where did I put my shirt? I was at least hoping I'd look better than I feel. Da ist dein Hemd. Das sieht nicht gut aus. That's not good. That's... Where did I get this? What did I do? Laufen tut er von alleine. Viel machen kann ich nicht. Sam, be more careful. Breathe. Focus.
find the way to calm down. Sam, focus. You have to find the right door. You need to steady yourself. Read that. Sam, focus. You have to find the right door. You need to steady yourself. Ich hoffe sehr, dass sich irgendwie unterscheidet von der. Sam, focus. You have to find the right door. You need to steady yourself. Wie denn? Ja, ich jetzt erstmal allen Türen aus, die ich ausweichen kann. Samuel, focus. Focus on anything other than the fear. Das war jetzt seltsam. Mehr Türen, gleich 3. You're doing good. Really good. You're almost there. Gib mir doch mal einen Hinweis. Spiegel. Focus. Choose. Act. Deliberately. If I run, I'll keep running. And you face what happened. Answers. Hide. It's never happened. Going on. Get far away. Don't run. Just go. As far, as fast as I can. Zum ersten Mal. If I run, I'll keep running. And you face what happened. Answers. Ich nehme mal den, obwohl ich es nicht genau sagen kann, warum. Yes, answers. Good or bad, I need answers. Das war jetzt auch mein Gedanke. Antworten wären ja konsequent. Eine feine Sache. I know what you're thinking. Stop thinking that. Pills and alcohol, you're lucky enough you didn't wake up dead. I need to know what happened last night. The last place I remember is the bar, so I'll start there. The squeaky nail gets hammered down. Maybe don't play lone wolf detective. I'm gonna take it slow and be cautious, don't worry. Yeah, telling people not to worry always works. I can't just run from whatever this is. So either help me or get out of my head. It's your life, Sam. I just live here.
Na toll, über das Shirt und das Blut da drauf hat uns das jetzt aber leider gar nichts gesagt. Es könnte schlimmer sein. Ja, natürlich. The more things change, the more they stay the same. Do you really think breaking and entering is a good idea? Used Ethan's hidden spare key, no breaking involved. I don't know if he'll see it that way. I could wait for the bar to open, or I could look for answers. I picked the latter. Okay. I doubt Ethan's account somehow led to the blood on my shirt. Wohl kaum. Kann ich nicht? Schade. Mal hier ein Foto. Aha. Tagebuch aktualisiert. Ja, das war mir jetzt quasi schon klar. Sicherheitsschalter. Schalter in einem bestimmten Schrank hier. Ja, nimm doch. I remember seeing this before. A long time ago. Am Tag, als Ethan den Coal Miners Haven übernahm, gab es eine große Feier in der Kneipe. Ethan hatte dort viele Jahre als Barkeeper gearbeitet nun war er der Besitzer. Eine klassische amerikanische Erfolgsgeschichte, wie man sie nicht oft in Basswood erlebt. Ein Mann erfüllt sich durch harte Arbeit einen bescheidenen Traum. An diesem Abend war die Kneipe gerammelt voll. Ganz Basswood kam zusammen, um zu feiern. Alle außer Celeste, Ethans kleine Schwester, sie tauchte nie auf. Ethan hatte die ganze Nacht auf sie gewartet, er wollte mit ihr gemeinsam einen Grog trinken, es war alles andere als Champagner, aber es war die erste Flasche, die er als neuer Besitzer gekauft hatte. Er hatte sie nur für sie beide aufbewahrt. Am nächsten Morgen jedoch stand sie noch immer ungeöffnet im Regal. Christina vom Café erzählte, dass sie gesehen hat, wie Ethan und Celeste am Tag darauf einen heftigen Streit hatten. Als Kinder waren sie unzertrennlich, sagte sie kopfschüttelnd. Ist es nicht seltsam, dass du in all den Jahren, in denen du in Miners Haven Stammgast warst, Celeste nie kennengelernt hast? Wie es scheint, hat Ethan die Flasche all die Jahre aufgehoben, vielleicht um sich an den stolzesten Tag seines Lebens zu erinnern, oder vielleicht wartet er auf den Augenblick, wenn er und seine Schwester wieder gemeinsam lachen und feiern können. Das würde darauf hindeuten, dass die immer noch nicht da ist. Quasi also verschollen. Das war ihr gerne. Reinigungsmittel. Hast du eigentlich ein anderes Hemd an, ja, Gott sei Dank. Whoa. What happened here last night? First, look around, figure out what happened. Ach doch, gut. I ended up drinking alone. So who brought that second glass? Nee, immer nur jede zweite. Wahrscheinlich nachdem alle gegangen waren.
nicht rein. So, hier vorne. Das sieht auch sehr unaufgeräumt aus. Oh. Did I do this? Hoffentlich nicht. Sorry, Nick. Ernsthaft? Nee, ich will jetzt eigentlich nicht spielen. Chasing and being chased by ghosts. Ein andermal. Da liegt eine Mütze. Hatte nicht der eine Miner, hier der Bergarbeiter, der uns da so ein bisschen komisch angegangen ist, die Mütze auf? Was ist da oben? It might have fallen off the table. Seems some people got rowdy last night. Ja. Möglicherweise du. Ripped. Did this happen yesterday, or was it always like that? Interessante Frage. Also das Symbol oben muss blau werden, wenn ich alle Dinge entdeckt habe, die es zu entdecken gibt. These were sent scattering. Someone thrown into them? Mir fehlt der Prompt. Was kann ich denn hier machen? What knocked this clock off the pillar? It seems there was a fight. That could explain the blood on my shirt. Does it mean that I was involved? Hier gibt so viele I won't be able to Glassplitter. find out without more evidence. Das ist doch das Richtige hier. Warum können wir da nichts tun? Noch irgendwas Interessantes? Ja. Definitely not the wake Nick would have wished for. What a mess. Hope this wasn't me. Use. Ja, aber you. Das muss ich nachgucken. Ah, der Apotheker. Gut, alles klar. Trinken Sie viel Wasser, das hilft gegen Kopfweh. Manchmal. Hugh's business card. Wonder why it's here. Das ist es oben hier. Okay. Irgendwas muss ich noch übersehen haben. Aber was? It might have fallen off the table. Das hat man schon. Seems some people got rowdy last night. Das habe ich übersehen. Das ist Blut. Could be the same blood that was on my shirt. The pot was completely shattered. Looked like it might have been kicked. The flowers are ruined. Looks like they were knocked over, then stepped on. DG Anwalt. Wo könnte das sein? DG. Dennis. Dennis's initials. Was he involved in whatever happened? Wouldn't surprise me. Oh, mich auch nicht. Irgendwas anderes hier.
Was habe ich übersehen? Der ist nicht benutzt worden. Die hängen alle noch. Da kommt man nicht rein. Den Mob hatten wir schon. Darkboard nein. Da kommen wir auch nicht rein. Habe ich das vergessen? Zurückgehen kann ich nicht. Okay. Ich täusche mich doch jetzt gerade nicht, oder? Ich muss mal kurz nachgucken. Tada, zeigt an, dass noch mehr Hinweise zu finden sind. Gelb. Es muss blau werden. Also. Es tut mir so schrecklich leid, dass ich hier so mehr oder weniger ziellos rumlaufe, meine dritte Runde drehe, aber ich habe keine Ahnung, was ich hier noch suchen soll. Da kann ich ja nichts machen hier. Aber das wäre doch eigentlich genau interessant. Das haben wir schon untersucht. Hier ist auch sonst nichts mehr. Nein. Ich bin mir sicher, dass ich an anderer Stelle schon erwähnt habe, also bei einem anderen Let's Play, dass ich sowas hasse in Spielen. Gib mir einen Hinweis. Wo soll ich hingehen? Was soll ich machen? Joels Mütze, die war eben nicht gehighlightet. Joel's hat. Maybe we ended up having it out after all. Der, jetzt haben wir's. So, und jetzt müsste ich eigentlich hier... I think I've seen enough to put together the pieces of what happened last night. Just gotta think it through. At least I can always count on this place to make sense. Das ist gut. Ich habe trotzdem überhaupt keine Ahnung, was da passiert Now to ist. work out what happened while I was blacked out last night. I just need to think it through logically, throw out impossibilities. Until only the truth is left. I know I got into a fight, but it could have played out in many different ways. I have to think it through. Find out what really happened. Welche Frage? My memory ends here. But there's two glasses. Who was here with me? Dein ehemaliger Chef hier, Dings, Walter. I was drinking on my own when someone approached me. I can't remember who it was, but I know we got into a fight. Obviously. If I figure out how the fight went, I should figure out who my assailant was. So eine Art Guided Tour hier. Ja, wahrscheinlich erstmal hier, oder? Broken glass, damaged seat. It's possible the fight made its way over here.
looks like not even the memorial board was spared by the brawl. That could be it, but I still have to figure out who was sitting next to me. Den größten Grund hätte eigentlich Joel gehabt. Zumal ich ihn ja ein bisschen provoziert habe am Anfang. Dennis war nicht aggressiv. Joel's cap. Maybe he provoked me again after I'd had a few? Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Aber Hugh glaube ich nicht, der Apotheker, warum? Dann ist der Armreif, gut, der lag da hinten bei der Bühne, aber der war vorher nicht feindselig. Was nicht heißen muss, aber Joel hätte schon Sinn gemacht. Can't be right. It doesn't match the damage done to the room. That's Dennis's. I definitely wanted to shut him up last night. Can't be right. It doesn't. The pharmacist's business card. Der Ablauf ist falsch. Egal mit wem. That can't be right. It doesn't match the damage done to the room. Something hit the pillar with enough force to make the clock fall. The person thrown into the pillar would do it. Das macht doch gleich viel mehr Sinn. Dann gehen wir noch hier hin und nehmen doch. That's Dennis's. I definitely wanted to. I have the complete picture now. Heißt das, es war richtig? You know, the man who talks to himself has an idiot for an audience. Fuck off, Dennis. I see why you have so many friends left in town. Yeah, you would know about that. At least my best friend never slept with my ex. Hey, who do you blame more, huh? The backstabbing asshole or the bitch who... Don't talk about Anna or Nick that way. You think you know who Nick was? Mr. Perfect? Give me a break. You have no idea. No one in this town does. What are you talking about?
I'll show you. But not here. Sam. Meet me later at Meet me later? Ethan is coming back in through the front. At least I think it's him. You think it's him? I can't actually tell if you can't tell. What I know for sure is if it's Ethan, he may not be happy to find you here. So I strongly suggest you leave. And if you don't, well, tell him you're here to apologize about last night. You trashed up his bar and then broke in. Time to leave if you're leaving. I don't have time to lose explaining myself to Ethan. Vielleicht wieder die falsche Entscheidung. Aber das erklärt immer noch nicht das ganze Blut auf dem Hemd. Innenstadt. Dörfchen, aber hochgegriffen. Of course. I come back on the town's Miners' Day celebration. Well, you always did have Alle great deine Fans timing. versammelt. No time to dwell on that. Focus. You tried Dennis's cell phone. No answer. So what now? Ask around, see if anyone's seen Dennis today. Maybe see if anything jogs my memory. I've heard worse plans. Basswood's small. If Dennis came through Main Street, someone saw him. Ja, ich muss leider Schluss machen für heute. Wird schon spät und ich muss morgen wieder sehr früh raus. Ich würde das gerne noch fertig geschnitten und den Upload hinkriegen. Deshalb Pause an der Stelle.